Good evening, Sat Shri Akal. Welcome to CJ SIDHU show. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਚੀਵਿੰਗ ਫॉर ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਜੋਰਜ ਹਾਰਵੀ ਤੇ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਦੇ ਜਿਮ ਸੈਸਫਰਡ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟੀਮ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲਵੀਆ ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲਵੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ and a lifetime resident of Delta and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ retired elementary school teacher ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ preservation of farmland and supporting the agriculture business. Sylvia is protecting the environment as well ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ believe ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ boring money ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ALR ਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਮੇਅਰ ਸ਼ੀ ਬਿਲੀਵਸ Delta is a unique mix of residential, industrial and farm land and it make it a very attractive city to play and live and work and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ IT ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ by profession and working in Richmond ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਰੈਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈਵਲ 1 ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟ advisory committee. Welcome both of you. Thank you, CJ. Good to be here. Thank you. And Sylvia, let's start with you. So you served as a councillor for 7 terms. No, 7 years. 2 terms. And 2 terms. And now you're running for a mayor. Yes. Tell us a little bit why you're running for a mayor and what is your mandate? I'm running for mayor because, first of all, I love Delta. I know we all do, but my roots run deep. They run long and strong. With the current mayor stepping down, I see Delta as moving it to the next step of its greatness. It is a terrific city. We know we can do better, and we know we can become even greater. I'm in this race because I believe that I have demonstrated new leadership, new ideas. We have that to offer with the team, and we're ready to really lead Delta forward because we have industrial, residential and commercial and farmland. It is a very unique city and it's very attractive. People move here, they don't want to leave, and I'm prepared to serve. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਯੂਨੀਕ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਸਿਮਰਨ ਯੂਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਿਊ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਗਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਔਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਮੂਵ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਟੂ ਸਰਵ ਇਨ ਡੈਲਟਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਗ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ to volunteer on these commissions
मेरा ओनली पर्पस टू वॉलंटियर इन दीज कमीशनस वाज कि मैं जाना कि मैं ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵॉलंटियर ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਸੇਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਡਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵॉलंटियर ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਵॉलंटियरिज्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫਲੈਸ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵॉलंटियर ਵਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਐਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਨਹਾਂਸਸ ਵਿਦ ਦ ਵॉलंटियर ਵਰਕ So when I was serving on these two commissions, Sylvia ने मैंने offer किया run करने लिए because उन्होंने मेरा काम देखा मेरा passion देखा community वाल ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 10-12 ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਬੀਸੀ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ और ए कोर्स बारे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है बट और पॉलिटिकल कैंपेन में रन कीते सो पॉलिटिक्स से मेरा रुझान रहा है हमेशा फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि पॉलिटिक्स साडी लाइफ नु डे टू डे लाइफ नु बहुत नज़दीकी तरीके नाल टच करती है स्पेशली म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स और इसलिए मैं अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ मेरे को एजुकेशन है मेरे को एक्सपीरियंस है सिटी विच वॉलंटियर मैं हुण 3 साल हो गए मैनू करते हुए और मैं चाहांगी कि मैं सर्व कर सकां डेल्टा नु सो ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਸਿਲਵੀਆ ਐਂਡ ਟੂ ਸਿਮਰਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ ਯੂ ਕੈਨ ਟਿਊਨ ਇਨ if you don't have the Telus 24/24 channel then you can have a live streaming on our Sanjha TV and also CJ Sidhu's Facebook ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ program ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ so Sylvia let's get on the Delta issues sure and I will start at the very contentious issue specifically with South Asian community and that's a basements issue and I ask all three other your two candidates and the issue is the small builders and South Asian builders they say there is a different rules in all it's a one delta but different rule in North Delta different rule in Ladron different rule in Twasan and sometimes within North Delta there's a different rule in one section and different in other section what are your take on that Well, I'm not sure what these people mean by different rules there, but I can say, first of all, that something that North Delta does have that Tawasin and Ladner do not have is a housing cap. And while I was on council, I did bring forward a motion. We revisited a bylaw, and there in that bylaw was the consistency of having this housing cap. I brought forward the motion. Which was supported by other councillors, that staff come back with a report and that we remove the housing cap. It's not fair. It's not fair to the residents in North Delta, the builders, small builders or the big builders, because Tawasin and Ladner does not have that. The differences between the three communities is that Ladner is at sea level. So Ladner cannot have basement suites because they'd be flooded. They'd be the indoor pool for which they're allowed to have a carriage house. In Tawasin, people can have basements. There hasn't been a huge demand for basement suites. The changes are coming. We see more applications where people are building basements and putting in secondary suites. The thing with secondary suites is, and I spoke up on this even before I was on council, I support legal secondary suites. It's makes it very affordable housing for young people to start out. For the people that own the home, it's a great mortgage helper. I started out that way with a house with a basement suite. In fact, I lived in the basement suite and then I was able to buy the home several years later. And it also provides housing choice. So I totally support secondary suites. I want to see them continued as part of a
entire housing action plan that I've proposed in my campaign because it does provide choice. Some people love to have a tenant living in their home, and some people love to be that tenant. So I totally support that. And especially that leads to Sylvia, that the affordability issue. Yes. And the houses are getting so expensive. So Yeah. the new young family starting out, Yeah. I think it's a very valid reason to have. And sorry for interrupting, CJ. One of the churches in Ladner did a study on housing affordability, and what they found was the age group between 24 to 44, which is the age group that is starting to settle down and have children. They're the age group that is actually moving away because they cannot afford a home that can accommodate a growing family, and that's a real concern. We don't want to lose those kids, those young families. I call them kids. And Team Delta has proposed early on in the campaign that we are going to have a housing action plan, and that includes bringing forward a housing summit within the first 100 days of holding office. And the summit will bring together stakeholders, builders, housing activists, rental activists, economists. Let's establish a made-in-Delta solution for housing choice and housing affordability. What works in Vancouver might not work in Delta. But we want to learn from the best ideas out there and make a made-in-Delta solution. So Sylvia ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ is attached to the basement issue, so it's a very valid reason, according to Sylvia, be a basement होना चाहिए. थोड़ा इस same issue थे, sorry Simran, थोड़ा की ख्याल है? जी मेरे हिसाब नाल ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਪਲੇ ਬੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿਦ ਇਨ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਇਨ ਗਰੋਇੰਗ ਡੈਲਟਾ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਔਰ ਇਨਫਲਕਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ we have to make room for existing people ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ everybody starts modest ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟਸ ਹੋਣ ਰੈਂਟਲ ਓਨਲੀ ਸਵੀਟਸ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ options ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ we need to do that ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਡ ਇਨ ਡੈਲਟਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ And CJ, could I just add? Yes. Part of the housing affordability and housing choice problem is that our businesses in Delta are having a hard time finding workers. There is a labor shortage, and part of the reason is people who are at the lower end of the earning scale cannot afford to live here, and it's impossible to find a place to rent at a decent rent. So we want to help solve that problem because when businesses are thriving in Delta with workers that live in Delta, it builds a better thriving community. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EMPLOYEES ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ Let's move on to the another subject because this affordability issue is not only Delta issue. No. It's across the board. It's a Lower Mainland, and British Columbia issue. But anyways, the next big issue with not only Delta but Lower Mainland is the transportation. And there was a plan offered by previous government to having a Massey Tunnel improvements. And congestion on the roads and the backup of the traffic. What are your take on the transportation system for Delta? Well, starting with the George Massey Tunnel, we know that congestion has to be relieved. It's costing people too many hours
away from work, missing appointments. All of our transit operators delivering goods are also sitting in that lineup. You're correct, the previous government promised a bridge, but they never had any money on the books to build that bridge. They were looking for a partnership, a P3, which they had difficulty finding. Nonetheless, work began. I support the bridge concept only because it has the least impact on farmland. I have looked at the other option of a tunnel, and I cannot see where a tunnel could be installed without impacting farmland, both on the Richmond side and the Delta side, east of the current position of the tunnel. And I don't want to lose any farmland for any mega project. I also don't want to be like LA with, 10 and 12 lane overpasses and bridges, because when you build big, you actually invite more cars. So I'm the only candidate that is also talking about improving our public transit. More buses, more frequently. South Delta used to enjoy an express bus that took people right downtown. Our seniors are really missing that service. It has become a disincentive to go into Bridgeport and board the Canada line. It is so busy, it's hard to find a seat, and it takes longer than driving, provided you're not in the congestion of the tunnel. So I am going to work with my colleagues at the Mayor's Council, working with Translic, and working with the provincial government to impress upon them and fight for congestion relief for South Delta residents at the George Massey Tunnel. And let's not forget the Alex Fraser Bridge. It is at capacity now, and they are going to move into three lanes northbound during peak periods and southbound during the afternoon peak period. Long-term planning requires we need to look at the Alex Fraser Bridge as well. So Sylvia ਦਾ ਕਹਿਣਾ transportation ਦੀ ਜਿਹੜੀ real problem ਹੈ, ਜਿਹੜੀ congestion ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, especially George Massey tunnel ਦੀ ਜਿਹੜੀ issue ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ I will bring it to the provincial government and federal government, like infrastructure projects approved for Surrey LRT and those kind of projects. But ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, as long as agriculture land ਉਹ ਨਾ affect ਕਰੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, they use public transportation a lot, और इस समय जो बस की सर्विस है वो every 30 minutes to an hour है, और ये बहुत लंबा वेट है। अगर आज किसी ने UBC जाना है, मैं पहला UBC काम करती रही हाँ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ 30 seconds ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਕੀਤੀ, then you have to wait another 29 minutes, and that is key if people are working 9 to 5 jobs. So ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ it's not that great, and that's why ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਵੀਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਬੱਸਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਡੈਲਟਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੈਂਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ UBC ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ we are all single car occupancy drivers crossing the tunnel. मैं भी रिचमंड काम करती हूँ, मैं single car occupancy जानी है। I would love to go in a public transit अगर वो ज़्यादा frequent होवे, efficient होवे, और ज़रूरी नहीं है कि एक जना इतनी बड़ी कार लेके तुसी हमेशा उसे travel करो। Because we have to protect our environment as well. जी environment ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਟਨਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ we have to have the right representation on TransLink board as well. So Sylvia, I'm confident that she will be representing Delta's needs very efficiently over there, and we will support her. So ਸਾਡੇ viewers, ਸਾਡੀ phone lines open ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ question ਸਾਡੇ phone numbers ਉੱਥੇ screen ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, please feel free to call us, ask question to Sylvia or Simran about Delta's issues, ਆਪਣੇ Delta ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ issue ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ bother ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। So ਹੁਣ time ਹੈ, election time ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। Let's move on to another topic, and it's a very dear to you, the agricultural land and how protecting agricultural land. And I was looking in your bio, and you recently mentioned as well
that you like a transportation, but not at the cost of farmland. So why this issue is so dear to you, and what are your plans? Well, I think at a very basic level, we need farmland because we need to feed ourselves and we need to have food security, knowing that farmland will be protected for crops and for ranches. We recently met with the Delta Farmers Institute. There is still work to be done. We do a good job in Delta. Half of Delta's land is agricultural land. I don't think there are too many communities that can claim that, unless you're way up in the Peace River. But in the Lower Mainland, that makes us very unique. Our farmers tell us that they need improvements for irrigation and drainage. I think I mentioned that the water that needs to go to Westham Island so that they can extend their production season, which is good for everybody. But we have to remember that farms only thrive when farm families thrive. And we need to also support young farmers who want to get into the business, that want to take over the family farm. It's hard work. You speak with any farmer and they tell you the long hours. And it isn't just the farming, it's the administration that has to go with the farming as well. I have lived in Delta for over 50 years. And when I first moved in, we had so much more farmland than we do today because we moved before the Agricultural Commission was established. Where I live in Tawasin, there used to be many more farms where you could purchase your food right from the farmer's gate. That's changed over time. We're slowly moving back to it with farmers markets and farm gates as well. So the protection of farmland and supporting farm families is very dear to me, very close to me. So Sylvia ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ farmland ਨੂੰ protect ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ land ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਉਹ farmland ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ protect ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जी मैं पहला कहना चाहूँगी कि भावे पंजाब के फार्मर्स होण भावे डेल्टा के फार्मर्स होण है ना साडे I'm from a farming family. जी 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 सो साडी रोटी जो ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ so we just cannot thank the farmers enough for their services and their hard work and ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਹੈ और उन्होंने protect करना means we are protecting Canada है ना and their rights and we have to give them opportunities कि वो thrive करन वो grow करन आप भी grow करन और उसे करके Delta भी grow करदा और farmland ਨੂੰ save करना एक बहुत बड़ी priority है ਸਾਡੇ ਲਈ because that is what the fabric of Delta is. We are very proud of every farmer और जितना सिल्विया ने किया कि new farmers, young farmers are getting into the business और ਅਸੀਂ we want to support them. We want them to know that their future is safe because we need new farmers है ना अपने young बच्चे ਜਦੋਂ farming ਵਿੱਚ आ रहे हैं we have to give them a lot of cushion and believe that we will be supporting them we are there for them और farmlands is pride of Delta and we are very proud of all of them. So Sylvia, a related question to farmland is there is two issues. There is accommodation and people who are doing the farming and sometimes there is extended families so they need a bigger houses. I saw there is an issue about the size of the houses as well in the farmland and also the foreign workers. So they need to create a housing facility somehow at the farmland so the foreign workers or temporary workers can come and live there while they're working in the farm. Yes. So what's your question? My question is, what is your take on that? The size of the accommodation and a accommodation for the foreign workers. So many years ago, Delta realized it had to put a housing cap on farmhouse sizes. So we don't see, and I forget the year exactly, we don't see the same controversy as Richmond suffers with their mega mansions built on farmland. We do have a few very large homes on 104. I think they were built before the time that cap came in. And I support that because it should be large enough to support a family on something called the farm plate. So we also established that in the bylaw. Temporary workers are foreign workers that come in to work the fields during the crop time. We have very strict
strict standards as to what that housing must look like. So they must have all of the conveniences, they must have, clean accommodations, they must have also recreational space. So I'm quite confident that what our farmers do provide is more than adequate, because those workers come back every year. Some of them have been coming for 10 and 12 years. Yes. And one of the Rotary clubs, I think it might be the Ladner Rotary Club, I'm not sure of which Simran is a member. Yes. They host a soccer match, I think in May or June, and they get Delta residents to come out, and they play a match against the largely the Mexican and Guatemalan workers, who Yes. are crazy for soccer. Mm-hmm. So we invite them, we welcome them into the community. You will see in our food stores specialty items geared for our foreign workers, so that they can purchase the food that they would be used to getting at home. ਸੋ ਸਿਲਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਰਕਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਟ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? एज मैं बिल्कुल सिल्विया नाल इतफाक रखती हैं, क्योंकि जो फॉरेन वर्कर्स है उन्होंने लिए जिथे वो काम करते उत्थे रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे डोंट हैव दोज व्हीकल्स एंड दे डोंट लिव एनीवेयर एल्स। एंड फार्म ते जो काम होंदा है ओदा कोई 9 to 5 जॉब नहीं हैगी, ओदे आवर्स भी पता नहीं लगदे कि देयर आर लॉन्ग आवर्स दैट दे वर्क। सो इट इज ओनली बेनिफिशियल कि उत्थे ही फार्म लैंड ते उन्हां लई रिहाइश होवे, और ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਹੈ ਸਿਲਵੀਆ, ਦਾ ਫਾਰਮ businesses dependent on farm, like you said, greenhouses and the small farm shops, and so how you encourage them to have? Delta has an agricultural plan that was developed several years ago, and again in the meetings we've had with the Delta Farmers Institute, we know that we need to make some changes and some amendments to that plan to again further support and assist the farm families as well as the farm business. And you will know that in Delta we have the full range of farming activities, from the very small to the very, very large. We have some very large farmers. For instance, those of you that love white spot will know that the potatoes of your French fries come from Delta Farms, yes. from a particular farmer. I've seen in their menus the yes. Guichon family. Yes, for yes. 90 years or 80 years. Yes. So, we take a lot for granted. We don't think about where our food comes. But I think someone had mentioned that a lot of our food in the Lower Mainland is produced from Delta farmers and other farmers, but we're particularly proud of the Delta farmers. So, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ, ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਸਿਲਵੀਆ ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਿਲਵੀਆ ਬਿਸ਼ਪ ਮੇਅਰ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਐਂਡ ਕਾਲ ਅਸ। ਧੰਨਵਾਦ। Evento Canada presents Jalsa 2018, a fashion and lifestyle expo. Jithe shopping, food, accessories, real estate, education, health and other business activities hongi or talk to professional. Evento Canada also welcomes the sponsors who want to present themselves in this event. So get ready for 20th October's Jalsa 2018, Taliwal Banquet Hall, Surrey. For more details, log on to www.eventocanada.com. Canvas Development, Planet Records, Virsa Entertainment ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕਨਸਰਟ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 14 अक्टूबर 2018 दिन एतवार शाम 7:30 बजे बल परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर सरी विखे। यार बह गया नैना दे बूहे आके
Tickets available at Before You Videos, Golden Star Videos and Prince Videos of Abbotsford. For more information, you can call Sarabjit Saroya. Contact number is 778-712-6007. ਸਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 132 ਤੇ 76 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੂਈਟ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਸੂਈਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਰਿਕਲਾਈਨਰ, ਮੈਟਰਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ। ਪਤਾ 131 47 76 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ BC। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045725553। Pizza 85 Curry House and Sweets, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਫੂਡ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਖੱਕ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। Pizza 85 Curry House and Sweets, 8553-132 Surrey. For more details, call 604-594-9999 or log on to pizza85.ca. क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? क्या चलने फिरने में परेशानी होती है? ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है, घबराने की जरूरत नहीं। अब घुटनों के गैर जरूरी ऑपरेशन से बचें। मिलिए डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से और पाइए घुटनों की बीमारी से छुटकारा। डॉक्टर शारदा मेडिलाइफ आयुर्वेदा, लुधियाना, भटिंडा, मुक्तसर, फिरोजपुर, मोहाली। Class 1 driver required for local container trucking company. Must have 1 year driving experience. $26 per hour payment. Call 604-597-5040. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਬੀ ਫॉर ਯੂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਡਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਬੀ ਫॉर ਯੂ ਸਿੰਕ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਸੀ ਯੂ देयर। Kinvis Development, Planet Records, Virsa Entertainment ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕਨਸਰਟ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 14 अक्टूबर 2018 दिन एतवार शाम 7:30 बजे बल परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर सरी विखे। Tickets available at Before You Videos, Golden Star Videos and Prince Videos of Abbotsford. For more information, you can call Sarabjit Saroya. Contact number is 778-712-6007. मॉम, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਟਾਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮॉम ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ। ਹੁਣ हेयर कट ਲਈ ਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਣਾ। ਮਿਲਕਮੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ। ਹੋਰ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ milkmaid.in ਤੇ from Nestle।
Pizza 85 Curry House and Suite, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਫੂਡ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਖੱਖ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। Pizza 85 Curry House and Suites, 8553 132 Street, Surrey. For more information, call 604-594-9999 or log on to www.pizza85.ca. Five 553. ਸਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 132 ਤੇ 76 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੂਈਟ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਸੂਈਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਰਿਕਲਾਈਨਰ, ਮੈਟਰਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ। ਪਤਾ 131 47 76 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ BC। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 604 572 5553। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲਵੀਆ ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅਬਾਊਟ 15-16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, so we will try to cover as much as possible. Let's start with the City Hall. I hear, Sylvia, from a lot of people in the administrative side, there's not enough different culture people working there, or South Asian people and small builders, and if people have an issue, they feel that they are not handled properly, and we need some diversity in the workforce, and the wait times are getting longer and longer. What are your take on that? Two parts to that. First of all, very early on in the campaign, I think it was April or May, we made an announcement that Team Delta would deliberately develop a strategic plan around diversity, and that would include everything from in all of our workplaces, the services provided to particularly our Chinese and our Punjabi families. Those are the two largest ethnic groups in Delta. And providing more of a welcoming atmosphere. We do offer many things, but I believe we can do more and we can do better. So we're very committed to diversity being an important platform in order to serve our Punjabi families, because they are the largest group, and then the Chinese. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ,
जो कि डेल्टा विच असीं रहने भी रिहाइश भी हैगी है, चाइनीज़ कम्यूनिटी भी हैगी, अपनी पंजाबी कम्यूनिटी बहुत वधिया तरीके नाल सारी कम्यूनिटीज़ कंट्रीब्यूट करदी है टू द ग्रोथ ऑफ डेल्टा। मैं चाहनी है कि हर एक कल्चर नूं सैलीब्रेट किया जाए और डाइवर्सिटी नूं सैलीब्रेट किया जाए। जिन्ने सिटी हॉल्स जिहड़े अपने रैक सेंटर्स ने, अगर कोई कल्चरल कोई फेस्टिवल हुंदा ते रैक सेंटर्स डेकोरेट किए जान, और आई थिंक कोई भी डिफरेंट कल्चर्स नूं एक ओहदे लई ब्रिज करन लई तुहानूं नॉलेज शेयर करनी जरूरी है। और जदों असीं उस उन्हां दे कल्चर बारे एग्जिबिट्स रखांगे, उन्हां बारे दसांगे कि इहदी इंपॉर्टेंस की है, ते लोग आई थिंक लाइक करते हैं। पंजाबी कम्यूनिटी नूं मैं नहीं चाहती कि डेल्टा विच सिर्फ बटर चिकन या समोसे लिए जाने जावे। आई थिंक वी आर मच मोर देन दैट, है ना। वी And that's good as well. Butter chicken and samosa is of course, है ना, बट साडी होर भी बहुत काबलियत है और मैं चाहांगी कि असीं उस काबलियत नूं होर एनहांस करिए और असीं सारे पार्टनरशिप विच डेल्टा नूं ग्रो करिए। और इन्ना सोहना साडा कल्चर है, विरसा है, और चाइनीज़ भी हैगे है, और सारे दा विरसा जिहड़ा उत्थे सैलीब्रेट होना चाहिए। वी आर ऑल वन इन डेल्टा। So Sylvia, just attached to that question is, celebrating the diversity. And, I talked previously, and there are some events, Vaisakhi happens, and more happens in Surrey. Why not we can have, make an event, Diwali is another one. Why don't we make those events as more mainstream rather than South Asian? What do you think about these? These events bring people together, and they're so vibrant and enjoyable times. And I think the key word there is enjoyable. It doesn't matter where you come from or who you are. These are events, that highlight a culture. Food is very important to a culture. I got the comment about samosas. Food is important. You break bread together. It builds a relationship, right? And certainly it would be our view, Team Delta's view, that that's what we would be looking at. We know that the largest Punjabi population is on the Surrey side. We would hope, though, to hold events on an alternate date so that our Surrey residents could come and celebrate with us as well. And more than, I think someone was talking about the festivals as a way of bringing people together, it builds a bridge. We all enjoy good food and we enjoy a good time, and it's a great way to start building good relationships. So Sylvia ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਨਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Let's move on to another. One of your mandate is not borrowing money and for capital projects. So the budget of the city is very important because there is a revenue and expenses. And if you increase the expenses, then you have to increase the property tax. So that's a good mandate, and how you're going to deliver that. Again, early on in our mandate, because we announced early and we did our homework and we developed a fiscal framework. So we looked at the last 5 years in Delta, expenditures and revenues, and we forecast into the future using Ministry of Finance of BC numbers. And we know that we can often have more revenues than expenditures, but you only know that at the end of the fiscal year. You don't set out to save money. You do because revenues are often more than you expected. So we know that we can pay for some of the programs that we're talking about. And now that we have no mortgage payment, people who are mortgage free realize that what used to be a mortgage payment is now money in their hands to make improvements, to travel. And in the same way, a city can now dedicate all of its money towards services, programs, infrastructure, and building towards capital projects. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਫ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ it's no different. I'm a financial planner by trade. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you know it will be a trouble if you spend more than we bring as a revenue. So ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਨਿਊ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਰੀਮਸ
ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਖੋਲੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਰੀਮਸ ਫॉर ਡੈਲਟਾ ਸੋ ਦੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟਰੀਮਸ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਡੈਲਟਾ ਲਈ। So Sylvia, the next issue is equally important, if not more important, seniors issue, because the baby boomers are getting older, and I see we have a large population in Tuason, the retirees or close to retirement, and it's happening across the board. It's not a Delta in general, but I see the the baby boomers and people are living longer and they are retiring. So what is your plans and goals for seniors? Well, one of the things I'm passionate about that Team Delta announced was a healthcare action plan. And I'm focusing on health in relation to seniors because, of course, the older you become, your needs increase. And one thing that we don't have a lot of in Delta are family doctors. And we want to use some of the casino revenue that will come to Delta in order to recruit and retain GPs, family doctors in Delta. We're going to go to medical job fairs, we're going to go to the graduate schools, we're going to help with relocation costs, cap some amount that goes towards their student loan costs. Seniors are living longer. We also have through Parks and Rec some very good programs geared to the senior. You might know that pickleball has become a huge sport in high demand. We don't have enough courts. It works for all ages, but we see that a lot of seniors are playing pickleball because it's a smaller court, but you're still agile and moving. So providing good recreational facilities for seniors is also important. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਗੈਟਿੰਗ 올ਡਰ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਲਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਡਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਸਿਲਵੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਏਜ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਕਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇਣਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਿਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਵਰਕ ਇਨ ਦੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਬਟ देयर इज अ लॉट मोर वी कैन डू, है ना। सीनियर्स अपने उन्होंने सारी उम्र काम किया है और उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी बहुत जरूरी है और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਡੈਲਟਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। So next issue is we're pretty much last 5 minutes into our program. Parks and Recreation, we'll talk about you were commissioner. I was commissioner with you, Sylvia. I was nice serving with you. And so the fitness facilities and, talking about, North Delta Senior
secondary, that track that lot of seniors and lot of people use that. That's out of, you know, shape and need to be upgraded, and similar facilities. So what is you guys? Well, let me talk about the North Delta track. This is really exciting news. Yes. So we have known for a very long time the condition was very poor, and it's a highly used track both for the recreational you're talking about as well as the sports for the school. The federal and provincial government has made available a funding grant that Delta is applying for together with the Board of Education because they owned the field. Yes. And we can get 73% of a $10 million project financed if we are successful in our application. And we think we have a very strong case. We're ready to go. So all of the work that's required is being done now by staff as well as working with the school board, and we hope that that will go in sometime just in early January, and we are very, very hopeful for a good announcement on that. So ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਪੂਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ देयर इज अ गुड न्यूज़ ਬਈ ਉੱਥੇ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 73% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ if we able to pull that off. So we have a last 3 minutes, ladies, and your final comments. What do you want to tell our viewers? Well, I would like your viewers to know that I'm a first-generation Canadian, and I'm very proud of that. And my public service has always been in response to saying thank you. Thank you to Canada for welcoming my parents, and thank you to Delta, which my parents called home for 35 years. They're no longer with me, and I have called home for over 50 years. So that's where my motivation and my passion comes from. I want your vote on October 20th, and I want you to vote for Simran as well and my entire Team Delta, mainly because we offer new ideas and new leadership. And it's time for change. We're in transition in Delta, and I've provided tonight some of the action plans we've talked about. I am the only mayoral candidate that has council experience, and I think that's necessary in order to step into the mayor's chair. I know my opponents, and it's no offense or criticism of them, but they're bureaucrats and independents with happy hearts, some of them. I'm the only one with council experience, and you need to know how to work with people in a political landscape, and that's what I offer. So October 20th, please vote for me and Team Delta. Simran, your final comments. जी मैं कहना चाहूँगी सारे दर्शकों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ it's about time ਕਿ diversity council delta council ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ diversity ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸਿਲਵੀਆ ਬਿਸ਼ਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। अपनी रिप्रजेंटेशन सानू आप करनी पैनी है और आई थिंक अगर साडी वोटिंग काउंट बहुत घट रहिंदी है ते असी फिर ए वाली जेड़ा साडा चांस है असी इहनू मिस कर जावांगे। मैं अपनी पूरी एजुकेशन दे नाल अपने एक्सपीरियंस दे नाल डेल्टा नू सर्व करना चाहनी हां, अपने बच्चों नू सेफ रखना चाहनी हां, अपने बुजुर्गां लई एक बहुत अच्छा एक भविष्य रखना चाहनी हां इत्थे और जिन्नी भी वर्किंग फैमिलीज है, हार्ड वर्किंग फैमिलीज है, उन्हां लई एक होप देना चाहनी है कि असी वी वांट टू ब्रिंग फ्लैक्सीबल सॉल्यूशंस जो कि डेल्टा लई काम करदे है और रादर दैन लोकी ओ पॉलिसीज दे अराउंड काम करन। जो भी सोल्यूशन है तुसी तुहाडे नाल गलबात करना चाहनी हां, एक सांझ बनाना चाहनी हां, लेकिन तुहाडे वोट दे नाल उत्थे तक पहुंच सकदी हां, तुहाडे लई काम कर सकदी हां। अक्टूबर 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਿਓ। And the other, sorry, CJ, the other candidates on Team Delta are Dr. Joan Hansen, Kim Kendall, Simran, of course, and longtime serving councillor Robert Campbell. Thank you, both of you. Thoda bahut dhanwad. You guys came to our program, Sanjha TV. Thank you for your time. And like to wish you a good luck in the elections, and you as well, Simran. And
ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਂਸਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆ, ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੋਇਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਜ਼ 18th of October, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Have a wonderful, happy, healthy weekend. Sat Sri Akal. Thank you and have a wonderful day. Please feel free to provide us a feedback on our networks, on our email, and बहुत धन्यवाद. Thank you. Thanks, CJ. Thank you. It was really nice. Fast